Keep your sides mute first of all. So here, yesterday I solved up to 17. Okay. After that, successor and predecessor concept is clear for one number. For one number, successor and predecessor concept is clear. Yes, ma'am. Yes. Yes, Ma'am, ma'am. I can't Yes, ma'am. understand that Ma'am, question can you number hear 13. me? Okay, one by one. One by Ma'am, one. I can't understand question number 13. Ma'am, you mute everyone, and when we are raising our hand, then you will unmute. Ma'am. Hello, ma'am. Number 13. With Yes, ma'am, that, 13. left and right. Okay. Yes, Left yes, yes. and right term. Okay. Okay. Ma'am, how you are writing, ma'am? What is that calculation? I can't understand. Okay. Hello, ma'am. Wait for a while, one by one. Suppose I'm drawing one number line. Okay. This is one number line. Here, 0 is there. After that, suppose 5 is there, and here -6 Hello, is, ma'am. I cannot see any screen. and leave the meeting and joins once more. Maybe you are having the problem. That is why you are can't see any screen. It is showing all. Because your voice is coming to me by breaking. Okay, now here I'm giving you 6 and 5, Shahbaz. Okay. Now we will plot these two number on the number line. So number line, after drawing the number line এর দিকে তুই মুখ করে ধর দাঁড়ালি, তাহলে তোর ডান দিক কোনটা হচ্ছে? এক্স্যাক্টলি এইটা তোর রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে, আর লেফট হ্যান্ড সাইড কোনটা Yes, হচ্ছে? এক্স্যাক্টলি এইটা হচ্ছে, তাই তো? এবার yes, আমি yes. যখন এই দুটো নাম্বার দিয়েছি, এই দুটো নাম্বারের রেসপেক্টে আমি বলছি যে কোন নাম্বারটা এই দুটোর মধ্যে লেফটে আছে রাইটে আছে। ঠিক Ma'am, আছে? now I can see. না, এবার হচ্ছে ইটস ওকে ফাইন। লেফটে তাহলে কে আছে? 6 আছে, আর রাইটে কে আছে? 5. 5 আছে। হ্যাঁ, এবার আমি আর একটা সেম এক্সাম্পল দিলাম, ধর 5 আর 13 দিলাম। তো 5 আর 13 এখানে, এবার দেখ এই নাম্বার লাইনটাতেই আঁকছি, 5 টা এখানে, 13 টা এখানে। ওকে, so here one thing is there, here we will just we will consider the problem as that এখানে এই প্রবলেমস গুলো নেই। ঠিক আছে, শুধু লেফট আর রাইটটা আছে। এবারে একটা এখানে ইয়ে দেখ, এই দুটো নাম্বারকে যখন আবার কনসিডার করছি, তাহলে তোর লেফটে কে চলে এলো? তোর বাঁ হাতের দিকে 5 চলে এলো, ডান হাতের দিকে 13 চলে এলো, সেইভাবে লিখে দিবি। নাও দ্য কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Now it is clear. ওকে, Ma'am, you show on that 13D. 13D, ma'am, that is clear. 13D. 13D. Okay, no problem. Yes, yes. 13D, suppose please keep your sets mute. Okay, 13D, first I'm drawing the number line. If you have not completed it back at your home, you can also solve it with me. Okay, so -1, suppose here 0. I'm not drawing the entire thing. -5 is here, and suppose -15 is here. Okay, now you stand up by facing the number line. Which is your left? This is your left. And which is your right? This is your right. Okay, so here Yes, you ma'am. will see that on the left you will write this number, and on the right you will write this number. Now this concept is clear. I hope Yes, so. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Yes. going for successor and predecessor concept is clear to everyone. আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। ওকে, সো সাপোজ একটা আমি নাম্বার লাইন ড্র করলাম। ধর আমি একটা সংখ্যা নিলাম, -19 নিলাম। আমি চাইছি যে what is the successor of -19 and what is the predecessor of -19. Here you need to understand one very crucial concept. Successor means, suppose here it is one number line, here your number is situated, here it will be successor,
and here it is the predecessor. That means what? Exactly নাম্বারটা রাইট হ্যান্ড সাইডে যে আছে সে হচ্ছে সাকসেসর, or we can say like that +1 করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সাকসেসর, আর নাম্বারটা থেকে -1 করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে predecessor। ঠিক আছে? Now this type of plus and minus you have not learned, but you have learned to plot the number in the number line. So নাম্বার লাইনে মাইনাস গুলো, মাইনাস নেগেটিভ ইন্টিজার্স গুলো কিভাবে প্লট হয়? 0.1 -2 -3, I'm not going to draw every numbers. So here it is coming -18 and here it is coming -20. So always exactly the right hand side, here the -18 is -19's successor and -20 is -19's predecessor. This concept is getting clear? Yes, ma'am. Yes? Okay, very good. I will definitely test one day Ma'am. that you are your concept is clear or not. So today from 18 we will start. I will go slow because you know that at least if one student is left for understanding the concept, I will try hard to make him or her understand. Okay, so 18 is in which direction shall Raj move to reach -6 if he is on 5? He is on 5 on the number line. Okay, so here we need to draw the number line. I'm just stopping it and I'm just using this blackboard pen because repeatedly I need to remove the number lines. It is very much problematic for me. Please keep your side. Now Raj is here. Okay, Raj, where is Raj standing right now? Raj is standing over here. Now he has to reach over -6. তো রাজ তাহলে কি করবে? রাজ এদিকে দাঁড়িয়ে আছে মানে এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে, আমি ঠিক আঁকতে পারছি না, এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তো রাজের এটা লেফট হ্যান্ড আর এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড। তাহলে রাজ কোন দিকে যাবে? রাজ হচ্ছে লেফট সাইডে যাবে। ঠিক আছে, তো এইটাকেই ম্যাথমেটিক্যালি কনসেপ্টে এই ছবিটা একে afterwards you will write like that. Raj will move to left hand side. Okay, these are clear. Please keep your side. Rishabh, please keep your side. Yes, Tuhin, click. Okay, everyone, please keep your sides mute. Next problem is with Raju. Okay, again we will draw the number line. How we will draw? We will look after the number. Okay, if it is the positive integers, only the positive integers we will write. So now Raju is standing on 1. Now Raju has to go to 8. So Raju এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এটা একটা রাজু, মানে একটা নয়, এর নাম রাজু। Okay, this is right hand side and this is left hand side. Okay, so Raju কোন দিকে যাবে? Raju will move to the right hand side. I think this concept is getting clear.
Complete it. Ma'am, done. Okay. Let by just keeping yourself here. I'm done. Okay. Ma'am, complete. I'm not done. Ma'am, complete. Ma'am, complete. I hope that everyone completed. Next is here we are going to solve 20 and this chapter will be done. Okay. So 20 is what? Write the integers between minus 15 and 20. So first, if you are not understanding it, you can't visualize it, draw the number line. Integers, positive and negative integers. Since you are just somewhere you have suppose 0 is there, minus 15, minus 16, minus 20. Sorry, I'm just getting mad. Hello, ma'am. Ma'am, your voice is coming low. Okay. This is the problem of my headphone. Minus 18. I will change it definitely. Minus 20. So in between means these all are these integers where I am marking, where I am highlighting this line. These all are integers are in between minus 15 and minus 20. So you write down the integers between minus 20 and minus 15 are minus 16, minus 17, minus 18, minus 19. My laptop got one update and after that this pop-up window is coming very frequently. Ma'am, from setting, ma'am, you can stop that. From setting I can stop Ma'am, you that. can block the notification and everything. With laptop it's good, but here have you heard that Windows 11 is coming, and in Windows 11 Yes, ma'am. you can use the Android apps over there, the main. Ma'am, I know that, yes. And if you are having original Windows, so it will take the update automatically definitely. Windows is nowadays giving very slow updation. Mac is far completed. better. Okay. iOS is far After the update, it's becoming more slow. Hmm? Yes, ma'am. After the update, it is becoming very slow. Might be it is your RAM also needs to be modified. Okay. Do one thing, just remove all the unnecessary software from your device. Okay. Many times it happening that we are just unnecessarily uploading, means downloading many things and which is not required anymore. In my case also it was doing the same, but I have just removed everything. After that only updation completed. Otherwise it was means updation every time it was showing to me updation incomplete. Okay, I hope that everyone completed. I'm just clearing my screen. So going to the next is here we will see that next is addition of integers. Oh my god, what is happening?
addition of integers. So first I will just please keep your sides mute. Here whatever the sums are given, the sums are very huge. Okay. Now while we are just going to property, we will just go all later. While we are just going to take out the sum or subtraction, I am telling you few rules. Okay, these rules you will write, but this is not a proper mathematical rules. But you will see that every time while you are going to use those rules, you will get the correct answers. Okay. So the rules are like that. First, listen to the explanations, then only you will solve it. Represent the given integers on the number line. I hope that this some you all can do. Please keep your side mute. Okay. Every time you are doing this. Okay, can you hear to me? Can you mute yourself? Yes, ma'am, we can hear you. Yes, ma'am. Ankit, I just kept you mute. If the next time I'm going to see that from your side voice noise are coming, I will straightly remove you and lock the meeting. First, represent the given integers on the number line. This is very easy. You can just do it. Okay. So I'm not going to do that. Now addition. Addition, some rules I'm going to tell over here. Suppose I'm just taking you. Suppose 2 plus 3 we are going to add. These additions we have learned from our childhood. So no need to worry. Right? Now here I am again adding minus 2 plus 3. Here what will happen? Listen to me very, very carefully. Okay. Which is the bigger number? In 2 and 3. First consider the numerical value. In 2 and 3, Ma'am, the bigger number. Right? And with 3, which sign is associated? With 3, which sign is associated? Plus. By just Ma'am. putting your eyes, you will just put plus. Okay. Next here, what? From 3, you will just subtract minus 2. So how much it will coming? It will coming 1. Plus 1. Now this is the 3 is bigger and 2 is smaller. Now I am giving you suppose minus 20 plus 13. Okay, when there is no sign, these rules I will just make you write. Okay, no problem. So listen to it very carefully. No need to copy it down. Understand it, understand the concept, then only we will proceed to the sums. Here what we will do, here which if we are considering 20 and 13, only take the numerical value. ছোট বেলার মতন। তাহলে কোনটা বড়? 20 20 এর সাথে কোন সাইনটা অ্যাসোসিয়েটেড আছে? মাইনাস। তো বুঝে আমি মাইনাসটা লিখে দেব। দেওয়ার পর 20 থেকে 13 আমি কি করব? সিম্পল সাবট্রাকশন করে আনসারটা বসিয়ে দেব। This rules is never nowhere written. Okay, this is the rules I have derived while I was just teaching previously. Okay, and here one more scenario you will get minus 22 and minus 33. Both the signs are minus, so minus it will be, and here 22 and 33 will be adding. No. Minus 22 minus 33. Okay, just giving you a very smaller number, minus 2 minus 3, so that I can show it in the number line. Suppose minus 2 4 5. Okay, minus 1 minus 2 minus 3 and minus 4 minus 5. It is means what? Minus 2 এখানে আছে, এখান থেকে আবার তোকে minus 3 টা মানে 3 যেতে হবে, 3 steps যেতে হবে লেফটে,
তো তুই অবভিয়াসলি 1 2 3 এই দিকে যাবি, কোথায় এসে দাঁড়ালি -5 এ এসে দাঁড়ালি। তো সাইন দুটোই যখন মাইনাস থাকে, সাইনটা মাইনাস হয় আর মাইনাস হয়, আলটিমেটলি ডিজিটস দুটো অ্যাড হয়ে বসে যায়। ইজ দিস রুল ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ or need to be Yes, If there ma'am. is both, there is ma'am, if there is one means without bracket, there is one positive number and negative number. Then yes, you can just use First we have to come by bracket. negative, then we have to add middle, Okay. there is 0 and there is after that positive. Okay, so here I am just going to say you the rules. You just note down the rules. Okay. Because here see that number line at the using number line 121 অব্দি নাম্বার লাইন আমরা কেউ পাগলের মতো আঁকতে যাবো না, ঠিক আছে? তো এখানে যে নাম্বার লাইনের গুলো দিয়েছে এখানে করাটা সম্ভবই নয়, ছোট ছোট নাম্বার দিলে নাম্বার লাইনে করাটা ইজি হয়ে যায়। তো আমি কয়েকটা ছোট ছোট সাম ফ্রেম করে দেবো। সো এইখানে আমরা এই 3 থেকে স্টার্ট করবো চ্যাপ্টারটা। তার আগে কিছু রুলস লিখে নে। ওকে, জাস্ট আমি এখানেই লিখছি আর আমি মিনিমাইজ করে দিচ্ছি। ওকে, ma'am, you can also dictate. if I'm going to dictate, it is nowhere written to me. Okay, so I can mistake. I'm very nice at doing mistake, silly mistake mostly. First rule number 1. Okay, first you just put the heading like that. Rules of Ma'am, rules for adding integers. addition and subtraction. Adding integers for addition. First you like the addition. Subtraction বললেই confuse হয়ে যাবে। So the number 1. Write down when. Okay, I should type it down because my typings are faster than writing. When both the integers class is completed. Oh my god, both the integers are positive. Every time we are thinking that positive is a very good, but COVID positive we don't want, right? When both the integers are positive, then the integers will be added simply, and the sign will be plus. Okay, so giving you an example, plus 2 plus of, example, this is not minus. Okay, plus 2 plus of plus 3. Sorry. So this will become, that means what I am going to tell, that will be Ma'am, plus if 5. there is plus minus, plus also there, minus means subtract also there. Yes, Then we that have is why to this is put rule number. subtract. This is rule number 1. Okay, like this way we will write 4 rules. Okay, these are simply, and in the bracket you will write that what we have learned from our childhood, যেটা আমরা ছোট্টবেলা থেকে শিখেছি সেইটা আমি এখানে বললাম। জাস্ট টু মেমোরাইজ। দেখ ম্যাথসটা তুই কিভাবে সলভ করলি কেউ দেখবে না,
কিন্তু তোকে ঠিকভাবে সলভ করে আসতে হবে। তো দিস ইজ দ্য ট্রিক্স। ম্যাম অ্যানসার ঠিক করলে হবে না, প্রসেসটা ঠিক করতে হবে, প্রসেস তো আমি রুলসটা মেনটেন করতে হবে। রুলসটা মেনটেন করতে হবে, আনসারটাই ঠিক করতে হবে। তোকে কেউ দেখতে যাবে মানে নাম্বার লাইনে অ্যাডিশন থাকলে তখনই দেখতে পাবো যে তোরা বুঝলি কতটা। নাম্বার লাইনে আমি আগে আসছি না, আগে সিম্পলি অ্যাডিশনটা বোঝ, তারপরে আমি নাম্বার লাইনে অ্যাডিশনটা বোঝাতে চাই। Ma'am, in exam we have to do the number line and do all the exercise, means what you have given নো in নো নাম্বার লাইন আমি questions. যদি একটা তোকে বড় এক্সাম্পল দিলাম, যেমন হচ্ছে এখানে দেখ 121 আর -22, Yes, ma'am. এটা কি 121 অব্দি নাম্বার লাইন ড্র করা পসিবল? নাম্বার লাইনে ছোট ছোট নাম্বার দিলে Ma'am, it will be the 1 to 1 subtraction 22. when one Yeah. integer, okay, write the next rule, class is not much time left. Integer, Ma'am, it is showing remaining time 7 minutes. yes, positive, and Ma'am, we have to write that what we have learned from our childhood. right there, and the other one is Ma'am, what is the means of plus V? It means positive. positive, positive, Positive. সাইনটা পজিটিভ হবে, মানে +5 হলো, আমি তো আগে সাইনটা কনসিডার করে নিচ্ছি, তারপর তো আমি আনসারটা ইভালুয়েট করছি। বুঝলি শাহাবাজ? and other one is negative, then Yes, ma'am. take the sign of greater numerical value. I told Yes, you my ma'am. typing is far faster than Ma'am, writing. too fast. Yes. Then take the sign of greater numerical value and subtract the smaller number from the bigger number. but number I'm just writing NO. Okay. Examples I'm writing NO means number. NO dot means number. I'm just considering the short forms. Oh, what is this? So here I'm just giving the examples I'm writing. Okay. Examples here, suppose I'm just showing you how much. First I'm showing you -2 plus 3. Okay, plus of +3, sorry, this is plus. So plus 3 টা হচ্ছে বড় নাম্বার, 2 আর 3 টা ফার্স্টে কনসিডার কর। 2 আর 3 এর মধ্যে কে বড়? 3 বড়। 3 এর সাইন হচ্ছে পাঁচটা বসিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, দিয়ে 3 থেকে আমি কি করছি? But ma'am, in this দাঁড়া আমাকে বলতে দে। 3 থেকে 2 মাইনাস করে +1 বেরোলো। নেক্সট টাইম আমি দিলাম -20 প্লাস অফ +17 দর করলাম। এখানে 17 এর 20 এর মধ্যে কে বড়? 20 টা বড়। 20 সাইনটা আগে বসে দিলাম। আমি যে রুলস গুলো বলছি সেগুলো হচ্ছে সবগুলোই হচ্ছে তোর শর্টকাট মেথড। ওকে, তো কোনো রুলসই তুই কোনো Ma'am, but I do one thing, that 2 plus is there, that plus 3, then the answer will be the 2 minus 3, sorry, 3 minus 2. সেটা তো ছোটবেলা সাবট্রাকশন। অবভিয়াসলি তুই বুঝে গেছিস এতটা, মানে তুই বাকিটা সলভ করে নিতে পারবি, বাকিটা যারা বোঝেইনি একদম। তো এখানে আমি 20 আর 17 এর মধ্যে কোনটার বড় সংখ্যা? 20 সাইনটা বসালাম। এবার 20 থেকে আমি কি করছি না, 17 টাকে সিম্পল মাইনাস করছি, শুধু আনসারটা ইভালুয়েট করার জন্য। এক এক জায়গা থেকে এক একজন বেরোচ্ছে। তো হিয়ার ইট উইল বি -3। ইজ ইট ক্লিয়ার? এই রুলসটা লাগাবি। Yes, ma'am, it is clear. It is easy. It is It is easy. too much easy. আর একটা রুলস Yes, বাকি yes. হয়ে গেল, বাট এটা জাস্ট ফার্স্ট কপি করে নে। আমি দেখছি 3 মিনিট I'm আছে। complete. Ma'am, you can write the rule. You are recording, so you can post it. No, ma'am. No. First you complete. I'm complete. Complete many times. No, ma'am.
Aryan, I will post it in the study material part as well. From there you will get to see. Okay, so rule And then number. tomorrow Yes, tomorrow I will just stop. completed. Yes. When here the steps will be like that when the both the integers are negative. Okay, the case is like that. When both the integers are negative, then And put negative sign and add the numbers to evaluate the sum. Okay. And you are writing very fast. Yes, I can write very fast. So here that means suppose minus 11 and minus 22 I have given you to just take out the sum. That means both the signs, both the integer signs are negative. So চোখ কান বুঝে নেগেটিভ টাকে পুট করে দেবো। দিয়ে 11 এর সাথে 22 অ্যাড করে কত আসছে 33 আসছে 33 আনসারটা শুধু বসিয়ে দেবো। আমি আমি যে রুলস গুলো বললাম সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি 1 মিনিট আছে আমি জাস্ট আমি স্ক্রিনশট নিয়ে নেব I'm complete. স্ক্রিনশট নিয়ে নে আমি জাস্ট I'm complete. ওকে আমি Ma'am, if there is subtract 3 and subtract 4, then we have to do the plus. -7 Ma'am, you have to announce so Ma'am, that we can take a screenshot. Then there will be the plus.